three-phase transformer connection. Yes, you know about single-phase transformer, right? Single-phase transformer, I taught you in my previous session about single-phase transformer. In that, I told you that there is a core and you are going to get something called a primary winding and secondary winding, right? There's a flux induced in it, and there is a voltage transformation from primary to secondary due to this flux. Okay, that's the purpose of single phase transformer. And you learned about the circuit and the phasor diagram, all these things, right? Phasor diagrams, we learned that the voltage, the flux actually lags the voltage, and this I mean the induced EMF will be in phasor opposition to your terminal voltage. All these things we have discussed in our single phase transformer session. Okay, now that you are well versed about single phase transformer, you have to know something which is called three phase transformer. What is the difference? இப்போ single phase-க்கும் three phase-க்கும் என்னங்க difference அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம சப்ளைல வந்து RYB அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ phases இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த RYB தான் இங்க ABCன்னு போட்டிருக்காங்க இந்த பிக்சர்ல. ஓகே, let us say we have three phases ABC, right? ABC இந்த த்ரீ ஃபேஸஸுமே 120 டிகிரி ஒரு ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸில், இது ஏன் இந்த மாதிரி த்ரீ ஃபேஸில் 120னா, இதுதான் வந்து ஏசி ஜென்ரேஷன்லேருந்து வர்ற வோல்டேஜ் இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்படி வர ஒரு சப்ளையை நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸாக அனலைஸ் பண்ணால், then you won't get the clear picture of what is happening. You need to apply the same three phase to the three phase transformer instead of going for the single winding single phase transformer. இப்போ நாம என்ன பண்ண போறோம், அதுவே த்ரீ ஃபேஸ்க்கும் அப்ளை பண்ணி பார்க்க போறோம் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, த்ரீ ஃபேஸில் அதே மாதிரி யூ வில் ஹாவ் த்ரீ செட்ஸ் ஆஃப் வைண்டிங்ஸ், ரைட்? உங்கள் சிங்கிள் ஃபேஸில் இருந்த ஒரு ஃபேஸில் உள்ள வைண்டிங் மாதிரியே த்ரீ செட்ஸ் ஆஃப் வைண்டிங்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த கோரில் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. they'll மேக் ஷூர் ஒரு கோருக்குமே செப்பரேஷன் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துப்பாங்க. ஸோ ஒரு ஃபேஸ் வில் ஹாவ் தட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன், ரைட்? யூ ஹாவ் யுவர் A phase, now B phase and C phase. ஓகே, இப்போ வந்து கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்து அந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக இருக்குது. இதில் வந்து வைண்டிங்ஸோட கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த்ரீ ஃபேஸை வந்து ரெண்டு விதமாக கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பிரிச்சிருக்காங்க சர்க்யூட் தியரியிலேயே. இஃப் யூ கேன் ரிமெம்பர், தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸ் கனெக்ஷன்ஸ். அது என்னங்க? அது வந்து நீங்கள் ஒன்று ஸ்டார் கனெக்ஷனில் கனெக்ட் பண்ணணும், இல்லை டெல்டா கனெக்ஷனில் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த ரெண்டு விதமான கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, வி நோ தட். ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இதை வந்து ஸ்டாராக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இதை வந்து டெல்டாவாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி சொல்கிறது இது ஸ்டார் டெல்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த டயக்ராமில் பார்த்து அதுக்கப்புறம் வில் கோரிலேட் வித் திஸ், ரைட்? ஸோ இன் திஸ் டயக்ராம் இஃப் யூ கேன் சி, we have three windings. Okay, we have phase angle A குண்டான winding இது, phase A குண்டான winding இது, phase B குண்டான winding, phase C குண்டான winding, right? So phase A குண்டான winding, phase B குண்டான winding, the current is meeting at one point called neutral. Okay, so what they'll do, all these H2 is there, right? H2, these H2s are all connected to your neutral, correct? Am I right? Yes. So உங்க H1 இருக்கு இல்லைங்களா, வைண்டிங்கோட என்ட்ரன்ஸ். ஸோ அது எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக ஃபேஸுக்கு சப்ளைக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் கனெக்ஷன் ஆஃப் யுவர் த்ரீ ஃபேஸ் விச் இஸ் இன் ஸ்டார் கனெக்ஷன். இந்த சைடு வந்து
த்ரீ ஃபேஸில் கனெக்ட் பண்ணி டெல்டாவில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. டெல்டா கனெக்ஷனில் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து 3 ஃபேஸ் இருக்கு, ஏ, பி அண்ட் சி. அந்த ஏ, பி அண்ட் சி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை வந்து வாட் தே ஆர் டூயிங், அந்த H1 H2, இந்த H2 வந்து இந்த H1 கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து X1 X2 X3 அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் அப்படியே சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ X1 இஸ் கனெக்டட் டு X2, இந்த X1 இஸ் கனெக்டட் டு X2, இந்த X1 இஸ் கனெக்டட் டு. ஸோ அப்படியே சீரீஸ்ல நீங்க கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா then it is called delta winding. Okay, now you understand how the windings are connected and all fine. So இந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் இந்த மாதிரி. So how does the current different will differ from your ஸ்டார் அண்ட் ஃபேஸார் கனெக்ஷன்ஸ். ஸோ ஒரு ஸ்டார் கனெக்ஷனில் உள்ள வோல்டேஜ் கரண்ட்டும் டெல்டா கனெக்ஷனில் உள்ள வோல்டேஜ் கரண்ட்டும் எப்படிங்க ரிலேட் பண்ண முடியும், அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு லெட் அஸ் see now. So now if you can notice this, see here guys. ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, உங்கள் வைண்டிங்கில் இங்கே இங்கே நடக்கிறது அந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், வாட் எவர் த electromagnetic induction and whatever the primary to secondary transformations, everything is same. So here you will get IB, here you will get IB, all these things are same, common. This is based on your turns ratio. Unga turns ratio பொறுத்து தான் இங்க voltage will get transformed here, current will get transformed here, everything is same. But in your delta connection, your output will be different from your winding current இல்லையா. ஸோ அந்த கரண்டோட நீங்க if you are able to relate it, bring in equation, then you can easily correlate star oda current oda value and delta oda current oda value. Okay, so now what is your IB? IB is nothing but your, okay, let's start with IA na inga irukku. So IA is nothing but your IA minus IC, right? Phasor difference. So because this is having one angle and this is having one angle, you know, right? See, when your three-phase connection, your IA will be at angle 0, your IB will be at angle minus 120, and IC will be at angle minus 240. So you have one denomination showing the phasor difference, right? The angular notation of that particular parameter is known. So when you know that, you can consider it as the vector subtraction. This is called vector subtraction. So once you do the vector subtraction, what you will get? You will get IA into root 3 times minus 30 degrees. So this current is there, right? This current will lag your IA current by 30 degree. Minus will show that it is lagging, but its amplitude is increased. It is increased by root 3 times. So that's what you need to know here. The line current of your delta connection, okay, what is it doing? It lags your line current of your star connection, okay, by 30 degree, but its amplitude is more than the amplitude of your magnitude. Amplitude na magnitude. Your இந்த magnitude விட இந்த magnitude கம்மி, கண்டிப்பா கூடயா தான் இருக்கு. How many times it is higher? It is higher by root 3 times. Okay, if you solve this phasor subtraction between IA and IC, okay, then you will get this solution. So it is necessary for you to remember this when you are solving problems coming under three-phase transformer connection, right? Yes, this is all about three-phase transformer.